Gente, é uma pena, o tempo é curto e o Som da Praia já tá quase acabando. Eu queria agradecer o seu carinho, a sua audiência e lembrar você que toca, tem uma banda, se quiser vir aqui no Som da Praia, é só enviar o seu material para somdapraia@tvb.com.br. Thiago, meninos dos Cadillacs, obrigada pela presença, adorei o som de vocês. Depois tem que voltar para tocar mais, né? Que claro. Mais aqui. Sim, a gente volta. Thiago, deixa os contatos de vocês, fala o endereço de onde vocês estão tocando agora. A gente toca no Cadillac Vintage Bar, o site, para quem quiser ver e tudo mais, é www.cadillacbar.com. Temos também o telefone, tem o telefone, eu vou falar com o Rafael Oliveira, que é o assessor e baterista da banda. Quais são os números? O celular é 9788-6769. E a gente não só toca no Cadillac Bar, como em várias outras casas noturnas também. A gente está à disposição aí para animar qualquer evento. É só contatar você. Isso, só contatar que a gente vai, sem problema. Tá certo, gente, obrigada, viu? E eu tenho uma surpresinha para vocês de casa. Ainda tem a promoção do Cine La Plage. Olha aqui, gente, vou mostrar para vocês. Tem 4 pares de ingressos para as primeiras pessoas que enviarem um e-mail para somdapraia@tvb.com.br. E deixa eu ver qual vai ser a senha dessa semana. Deixa eu escolher assim na hora. Alguém aqui curte cinema? Uma pergunta básica para quem está assistindo aqui para faturar esses pares de convites. Posso ir, talvez? Para faturar esses pares de ingresso aqui. Quantas horas e minutos tem o filme Poderoso Chefão 2? Aí, gente, ó. Hoje em dia com a internet fica tudo mais fácil. Então, faz a pergunta de novo. De novo? Quantas horas e minutos tem o filme Poderoso Chefão 2? Bom, é só consultar na internet, é super fácil. Para faturar 4 pares de convites, é só enviar um e-mail para somdapraia@tvb.com.br. Beijo para vocês e até semana que vem. E agora vocês curtem um pouquinho mais de Os Cadillacs.
swim all over again. Yeah, yeah, yeah. Because lies on the riverside. Never say goodbye, oh no. Lies on the riverside. So put your feet in the water, put your hand in the water. Come on, put your soul in the water. Join me for a swim tonight.